Bangladesh is a land rich with rivers and fish, and we Bengalis are known for our love of fish. In fact, there's a saying, Mache, Bhate, Bangali, which means fish and rice make a Bengali. Good morning everyone, today I'm taking you on a journey through a traditional Bengali morning. In the morning around 7 o'clock, my wife asked me to visit the local market to buy some fresh fish. It's been a while since we last enjoyed some fresh fish due to our recent celebrations of Janmashtami and Ekadashi. So today, it's time to indulge in some fish delicacy. After a long time, I need to buy some fish. So today, I'm going to fish market to buy some fishes. Let's go and find out what I will buy today. Cheers. কত করে ভাই এই মাছ কত করে এ ভাই এটা কত 180 The fish market is bustling this morning. There's an amazing variety of local fish here, each with its unique flavor and aroma. Bengali people love their local fish, and today I'm picking out some of the best for our family. কলসি কত 100 টাকা কেজি 100 টাকা কেজি আর বাম 600 টাকা কলসি 100 না এই মাছ কত এই মাছ সবটি কত 1 কেজি মাছ 150 টাকা সবগুলি 150 কম কত কত দিবে আপনি কোন 20 টাকা নেবেন 120 টাকা কি কি মাছ আছে খালি পুটি দেখতেছি পুটি বাই জিরে কাওয়া আছে গোতি কাওয়া আছে সব রকম নিকসারি তো আছে 80 টাকা দেই হ্যাঁ 80 টাকা হয় না এই ছোট ছোট টাকি নেব না তাহলে কত নেবেন ছোট টাকি বাদ দি কত কোন ছোট টাকি বাদ দি কত ছোট টাকি আমরা খাই না কত নেবেন বলেন কাতল মাছ 180 মাছও মরে গেছে নিয়ে আসতে দাম বুঝলেন না 150 টাকা কেজি দিবেন না আচ্ছা কত করে এই মোট করা 150 টাকা মোট 150 দেখতেছি এই কয়টা কত ভাই কয়টা কেজি পাবো বেচতেছি আমরা 1 কেজি কত 1 কেজি 120 টাকা 120 বেচলাম যার এই কটা আছে দেখেন 120 টাকা বলি গালি রাহে না না আমি যদি একবারই ফেলে না 150 টাকা কত করে কেজি 600 আর এই কয়টা কত ছোট মাছ এগুলো 50 টাকা প্লেট হাফ কেজি আছে না হাফ এরকম আর এই তো দামই না এটা মোবাইলের দাম নাই এ কত দাম 30 টাকা প্লেট মানে 1 কেজির মতো হয়ে যাচ্ছে তাই না এত কম দাম এই মাছ তো নষ্ট না হলে ছোট নষ্ট তাই না না ভালো মাছই কিন্তু ছোট বুঝছেন আর এই কয়টা কত কয়টা 120 টাকা মতো বেচা যাবে আর এটা হচ্ছে 80 টাকা কেজি 100 টাকা কেজি না
I bought three types of fish today. First, a 1.5 kg mixed small local fish, which cost me only 80 taka. Then I picked up 800 grams of Katla for 130 taka. And finally, some small fish like Puti, Kulsha, weighing 500 grams, which cost me 50 taka. Oh, and I couldn't resist getting some fresh koi fish for 100 taka. It's around 6 pieces. In total, I spent just 360 taka. As you can see that these fishes are, large in quantity. It almost like 3.5 kg to 4 kg. Not like that, 3.5 kg. Okay, now it's time to head home and prepare these delicious fishes. I'm back home and my mother just started unpacking the fish. My sister will be joining us shortly to help with the preparation as I requested her as she lives very close to my house. So within 3.5 kg of fish to process, it's going to be a very busy morning. 130 taka. Noina. This is all only 80 taka. 80 taka and this one is 100 taka. That's all about it. My wife is in the kitchen already working her magic. She's frying the fish and preparing traditional Bengali meal. The aroma of spices and the fresh fish is simply irresistible. While the food is being prepared, I thought I'd take you to my rooftop garden. It's a beautiful morning and I love spending time here. Let me show you some of the flowers and vegetables we are growing. Here we have some vibrant marigold and other flowers, adding a burst of color to our garden. We're also growing cucumbers and other vegetables. It's such a peaceful place to be, isn't it? So here you are. Breakfast is ready. We have fried fish, fish curry, fried okra. You can see some beautiful fluffy boiled rice. This is the essence of Bengali cuisine, simple yet so full of flavor. In Bangladesh, fish and rice are more than just food. They are a way of life. We Bengalis can't go more than a day without them. I'm so happy to share this meal with my family and I hope you enjoyed coming along with us on the journey one day. You are just cordially welcome. So thank you for watching. I hope you found this glimpse into a traditional Bengali morning both engaging and educational. If you liked this video, please don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel. We are here to help everyone learning English through our vlogs and we appreciate your support. Until next time, this is Krishna Kumar Sharma signing off. Cheers! Have a great day ahead.